కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కెరీర్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి? పునాదులు బలపరిచే 8th క్లాస్ నుంచి అడుగులు ఎలా వెయ్యాలి? 10th తర్వాత ఏ స్ట్రీమ్ని ఎంచుకోవాలి? యూజీ లేదా పీజీ స్పెషలైజేషన్కి ఏ యూనివర్సిటీ లేదా ఏ కంట్రీ బెటర్? ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, డిజైన్, మేనేజ్మెంట్, డిఫెన్స్, పారామెడికల్, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, లా, హెల్త్ కేర్ వంటి మరెన్నో కోర్సుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా. వరల్డ్ టాప్ 100 యూనివర్సిటీస్లో సీటు పొందాలనుకున్నా. 100% వరకు స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నా. కెరీర్ గైడెన్స్ కోసం సంప్రదించండి. స్రవంతి కెరీర్ కౌన్సిలర్, MBA, PhD, MSc సైకాలజీ. ఫోన్ 8866298883. నమస్తే, వెల్కమ్ టు Prime9 ఎడ్యుకేషన్. నేను శ్రవంతి, కెరీర్ కౌన్సిలర్. ఈరోజు మన డిస్కషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీద ఉంది. ఫ్యూచర్ కెరీర్స్, యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్ మరియు స్టూడెంట్స్కి రైట్ డైరెక్షన్ ఎలా దొరుకుతుంది? ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్కి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ. మార్క్స్ ఇంపార్టెంటా లేదా స్కిల్స్ ఇంపార్టెంటా? ఇండియాలో చదవడం బెటరా లేదంటే గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ఏం చేయాలా? ఈ అన్ని డౌట్స్ని మనకి క్లారిఫై చేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు రెనోడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మిస్టర్ పార్థ సార్వటే గారు, డైరెక్టర్ అడ్మిషన్స్ అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీ, అలాగే అరుణ్ భరద్వాజ్ గారు, రీజనల్ మేనేజర్ అడ్మిషన్స్ అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీ. వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో, సార్. Sir, actually, who are the founders of this Ahmedabad University? May I know the purpose why they established such kind of university? Thank you, Sravanthi, for having us. This is a very interesting question, and the way they actually set up this university. The founders were actually part of Ahmedabad Education Society, and this society itself was set up in 1935 at the behest of Sardar Vallabhbhai Patel, G.V. Mavlankar, who was the first speaker of the Lok Sabha, Kasturbai Lalbhai, who was the first director of Arvind Textiles, and Amrutlal Hargovan Das, another industrialist in Ahmedabad. Okay. And what they wanted to do was they wanted to bring good education to Ahmedabad as a city. Okay. And Ahmedabad that time was part of the Bombay Presidency, and therefore all students had to go to Bombay to study. Yeah. So they actually did something very unique at their time. They went to many rich people around Ahmedabad, and they collected donations. And with those donations, they bought 700 acres of land. Okay. And with those 700 acres of land, they set up many colleges, including HL College of Commerce, the MG Science Institute, Teachers College, CEPT University. And they also gave land to public institutions like IIM Ahmedabad, they gave land to NID, they gave land to Gujarat University. So they were a trust or a society that was really interested in creating an educational hub. Okay. And Ahmedabad University is their most ambitious project, where we are trying to create a comprehensive research university in India, because at the undergrad level really there is no comprehensive research university in India. This is a new phenomena. Yes, so we are trying to set up a liberal institution which gives students choice and the ability to study a rigorous undergraduate education. Okay, excellent, sir. So it is not started in almost I think it's going to complete 100 years very soon. Yes, the society will complete 95 years now. They will complete 100 years, but the Ahmedabad University is 17 years old. Okay. And what we are really trying to do is trying to live up to this kind of a purpose, which is to contribute to changing the world around us. So our purpose is to promote to solve complex problems that society faces. Okay. And that is what we also want to ensure our students build that purpose. Okay, sir. Fine. Sir, actually, in the entire world, we have many universities, and even in our country, India also, we have many universities. But most of the universities, they only give degrees for namesake. But how this Ahmedabad University transform a student? So, our purpose is, as I said, is to transform society. Okay. So we want to foster continuous progress of self and society, and in self we really talk about the student. So how can the student really contribute to? Now, often what happens in our country is education is a means of getting a job, and education is not for life. So we want to create an education system which is for life and help the student really make a difference in the world around them. To be able to do that, we have been working
closely to say how can we make sure that the student gets a education that is both broad, deep, and allows the student to become an independent thinker. That's the only way they can actually contribute to the world around them. And the way we are doing it is we have tried to create a liberal university where the student is not just learning their own domain, but is actually exploring various different disciplines and trying to understand how these disciplines work together to be able to solve critical problems in the future. And that's also the reason why many students in traditional universities find it difficult to get jobs, because they don't have perspectives that are useful in their work life to be able to understand issues and solve problems. So that is the difference that we're trying to do. And there are many different ways in which we try to build this experience for the student. And in India, unfortunately, often the undergraduate has been, is a part of college life. And colleges are not connected to the university. So often the researchers who are working in the university are not teaching undergraduate students. So that is one of the key differences that we're trying to create at Ahmedabad University, where the PhD faculty, people who are managing PhD students are the same ones who are also teaching the undergraduate students, so that they are able to understand the deeper questions in that domain and prepare for deeper and more meaningful careers. Yeah. Sir, one more question. Like nowadays, most of the students, they don't have proper creativity, and also they don't even have curiosity to learn new things. So they are fixed with the traditional way of education. But what suggestions you can give to them in this aspect? See, I think the purpose of education really should be to create an independent thinker. Most of the universities are exam based, and therefore they are only looking at, are students able to answer the questions that are there in the textbook, or are they able to reproduce information which is the theories that they have learnt, but they are not looking at how these are applied in the real world. Yes, and one of the things we do to encourage that curiosity is we don't try to box students into one domain. Yeah, exactly. They are allowed to give this option that they can actually not only explore other domains. So we have a engineering school, we have a management school, we have a arts and sciences school, and we also have a school of public health. We have 9 centers, and students have the opportunity to actually take courses from all these places. This makes it more meaningful, richer for them. So a student, let's say in the arts, can also take a course in genetics. A student in engineering can take a course in management. So they get an opportunity to really understand what these other disciplines mean. Exactly, it's a kind of major minor concept, right? So it is more than a major minor. So major minor is definitely there. So you can take a major, and there are very interesting major minor concepts, major minor combinations that students take. But there are also times when students can also take electives. So even if you have not taken it as a minor, but you want to study a subject, let's say you are very interested in understanding about urbanization. Yeah. So you can take a course on urbanization without taking it as your minor. Okay. So you still have 6 or 7 courses that you can take. In spite of taking a minor, you can take even other courses, and this gives you a broad understanding of the world around you, and you can explore something new. So many students think like to get admission, marks are enough, or entrance exam scores are enough. So in your opinion, what do you say about holistic admission, sir? Sure. So at Ahmedabad University, we do use holistic admission process. Okay. And the purpose is that often students are reduced to the scores that they've got, either in 10th, 12th, or in an entrance exam. But that is not who they are. They have many other capabilities, skills. So we look at many things, including academics. So we do look at 10th, 12th, and the entrance exam scores also. But that is usually about 60% of the total score that we look at. 40% of it is where we look at their personality, who they are as people, and what do they want to do in their lives. Okay. So we have a very interesting portfolio of things that we look at. So in the application, we ask the students to write a personal statement. Yeah, exactly. Where we Even are I asking, also saw. right. So we are asking them to say what is it that they have done in their life. Share an experience, talk about a success that they've had in life, talk about a failure, what they've learned. Even one from. question is about Ahmedabad University also. That's What is right. the interesting point you find in Ahmedabad University portal? Right. Yes. Because we want them to know about who we are and not think of us as a traditional institution.
Because if they know us well, then they'll be better prepared to come to an institution and explore, not just look for traditional systems. And we also ask them to give extracurricular achievements, co-curricular achievements. We also look at diversity. So are they coming from different backgrounds? So we give them some preference so that they, their disadvantage becomes equal. And we, apart from this, we also call all students for a personal interaction. The interaction is where two faculty members meet the student and they try to understand 5 or 6 things. Is this student thoughtful? Is this student curious? Is this student open to learning, new learning? Is this student, also compassionate as a human being? And are they able to communicate all of these things? Do they have a certain view of the world? Are they aware of what is happening in the world around them? There's so many changes happening in the world. So we are looking for people who are engaged, who are committed, and also we look for people who have the ability to be rigorous, because we, as an education system that we have taken at Ahmedabad University, is fairly rigorous. They have to work hard. So we want to know, do they have the confidence to work hard? Are they not, they should not be scared of working hard. So these are the things we look at in the personal interaction. And we look at this also in a way where one thing doesn't necessarily decide their admission criteria. It is many things which we look at. Each has a threshold also, so you have to do well in everything. But some things, if you don't have, it's okay. Like if you do not have extracurriculars or co-curriculars, that's okay, because often that is because of the privilege that you have. So those are not necessary. Then we look at other things that they bring to their portfolio. Okay, fine, sir. Sir, I have a doubt, like some students, they will come from rural background, and maybe some of them are not good in communicating in English especially. Maybe they are good in speaking in their own language, but English might be a problem to them. So what suggestions you can give to such type of students? Sure. So we actually do these personal interactions often even in other languages. Many of the students and faculty members are willing to speak in other languages with these students. Regional languages. Regional languages. I mean, largely we try to see if we can speak in Hindi, Gujarati, which is often the largest number of students that we get, or English. But if they are unable to speak, we've even had sometimes translators come in and help the students, because we are looking for students who have that capability. We are not looking... Marks wise they are good. Even some students, they will get 95%, 98% also. Because of their education, like a previous, like if they study in some regional mediums, then it will be a big problem for them. They have subject wise knowledge, but language is a bit tough for them. Absolutely. And we also provide support for them when they come in, because the education is going to be in English. So we provide them a lot of support. They have to do additional communication classes to build their capability so that they can not just communicate but read, because education is really about critical reading, critical writing, and we provide a lot of support to students from all backgrounds to actually enhance these skills so that they can succeed. Our purpose is that once you come to Ahmedabad University, our purpose is not just to, you're just not a number where you either pass or you fail. Our purpose is to help you succeed. So we will provide that support internally also. And we are very welcoming of students coming from different domains, from different states. In fact, the purpose or the goal for the admissions team is to at least have 60% of students from out of Gujarat. So we are working hard towards that, and we are very much welcoming of students coming from other states. Okay. So what is is there any special recognition for the students who come from rural background? Yes, we provide them some additional weightages because we want to equal the disadvantage that they may be having. And this is to make sure that they also have an opportunity to come to Ahmedabad University. We also offer them scholarships, but apart from scholarships, as I said, we also offer them aid to help them cope up with the areas that they are weaker in. It could be English, it could be communications, it could be reading, it could be mathematics. So there's a lot of support that is provided to make sure that they can succeed. Many people think like private universities are expensive. So how expensive Ahmedabad University is?
Sure. So while you are true to some extent that education is becoming expensive, and that is because of the quality of effort that the university makes in making sure they get a very Yes, good yes. education. Yes, sir. We hire people from only the top universities worldwide and in India, and of course all of these things also cost a lot of money. But we have also made a lot of effort through our society to actually decrease the cost from other similar liberal institutions. So our costs are actually half of many of the other liberal institutions in India, because we do not transfer the cost of infrastructure to the student. We only charge them for the cost of the education that they are getting at Ahmedabad University, and the infrastructure cost comes from the endowment that has been created for the university to grow for the long term. And the other thing is, we also have made sure that there is a lot of scholarships available for students. So about 80% of the students who apply for a scholarship have been able to get a scholarship at Ahmedabad University, and this varies by their family income. But we do offer very generous scholarships to make sure that they have the opportunity to study at Ahmedabad University. Sir, actually in recent days we can observe like many artificial intelligence tools and also some online platforms and the new education models are evolving, right? So how can these traditional universities can sustain in this situation? See, there's a growing belief now that you don't need an education, and you can probably do lots of small courses being offered online. You can stack them up. There is also the national education policy talks of ABC, academic bank of credits, where you can do credits from different places and accumulate them, and that is equivalent to a degree. But in reality, education is not just learning of content. It is learning of perspectives. It is being able to work with other students. It is understanding diversity. Being so education has a larger purpose, which is actually socialization, which is the ability to work with people around you and understand complex problems that are there in the world around you. And I think this can never be achieved by doing bits and pieces, and that's why the experience that you get by going to a good university is actually matchless. And I think this will never go away. Universities have actually survived much longer than most institutions have. Most of the old universities started in 800 AD, and in India, of course, universities existed even before that. And so the form of the university has changed, but what the university provides is so unique. Yes, exactly. That I there don't will be think- practical exposure and a dedicated faculty is there. We can call him as guru. So he will assist to the students in all the means, right? Right. And I think university as a structure will not go away. But of course, there will be students who will have opportunities now to learn outside the university also, and that's a great thing, because now we have content that is free because of the internet world, and it's a great thing if students learn more things that free their minds, and they have ability to know more things and how to apply them. But the university plays a different role in developing this young person at an age that they are still very raw, and it gives them perspective, experience, somebody to talk to. All our faculty members are also, in a way, very nice people who are approachable. So a student can go up and say, "Can I understand this a little better? Yeah. Should I do this or should I do that? Should I go into this domain or explore doing a master's?" So that human touch is Definitely. the essence of education. Yes. Sir, actually, most of the parents think like engineering and medicine are only the best options for their kids. So, what is your suggestion? What about these arts, design courses, and other related courses to this? Other than engineering, and I want to know about AI-proof jobs. Right, absolutely. In India, we've had this very long belief that Yes, sir. the safest job Safest job. is engineering and medicine. Especially South Indian parents, they insist their children to take only MPC or BPC. That means PCM or PCB. True. But I think the world is changing. With AI being able to take up jobs,
the world is Yes, going to yes. need less of computer science students. Yeah. Though everybody these days wants to do computer science, the truth is that tomorrow the agent AI is going to be able to write Yeah. code better than the human being is going to write. And in such a world, what is very important is maybe I'll talk about 4 or 5 things that no, machine can really do. Yeah. One is the ability to solve complex problems. The second, because this is so human, we have created such complex problems in our society that only human beings can solve this problem, and working together. They cannot also be solved by one organization or one person. The second thing machines can never do is to ask good questions. That is such a human ability, because you ask AI a question, it gives you an answer. You ask a better question, it gives you a better answer. So education should teach you how to ask better questions. Exactly. I feel the same, sir. Right. And the third thing I think, we need to do in this changing world is the ability to understand social problems. The machines are never going to understand social problems. They are not going to solve social problems. Human beings are going to understand social problems. We have created a very unique society. We must care for that society. And the fourth thing I think machines will never be able to do is to be compassionate. And though we are in a rat race and we are forgetting that compassion, on roads we often see people, one person goes into the wrong lane, everybody else also goes into the wrong lane. But that is because we live in a very rat society. But at the same time, what is going to stand out in this new world is people who care for flora, fauna, people who care for climate, people who care for each other. So that is the kind of student we want, who will be able to change the world. All other skills probably AI will be able to provide. Yes, sir. And also, finally, the decision making is a major task that only taken by the human. Absolutely. Not with it is possible with the machine, right? I completely agree with you. Decision making is a very unique skill. Yes, yes, sir. And we are According to teaching. situation only, we have to think. Yeah. Absolutely. Though we are teaching machines. Yes. Today, lots of students go to websites and say, should I join this university or this university? Should I live in Ahmedabad or should I live in Bangalore or sir, Hyderabad? Exactly, yeah. But these are all contextual things. Yeah. And while a machine can look at very many people's data and give you some answer, the truth is you have to always answer that for yourself. And if somebody can learn this skill, this is the most important skill for leadership. Sir, some students, they come and meet us for counseling from 9th grade or 10th grade. So they really want to get admission in prestigious institutions. So what suggestion you can give to them for their profile building? I think it's very important that counselors are able to tell parents as well as students what to do. And I think one of the core things that I would want young people to think about is reading wide variety of books. This is a very good way to prepare themselves, and sometimes the book is a big thing. It looks very onerous. One of the easier ways to do this is to read the newspaper. In fact, on every Saturday, Sunday, usually newspapers carry columns of complex problems and people who are dealing with them, finding unique solutions. It's a good idea to read these and then figure out what things interest you. Okay. This is a good way of exploring a new domain and learning something about that domain. And if your interest peaks in that reading that article, then maybe you should go and look for a book that talks more about that. Another thing I think young people should do is try to take additional subjects, in school these days, whether it's in IB board or IGCSE or Yes, ISC, they are given option to take other subjects, but yes, most yes. of them, Even CBSE also provide that. but Only most of the them, state syllabus is having that problem. They are fixed to yes. some list of subjects. Yeah, because of fear, I think also of not getting marks, people don't want to explore. And a good way to do it is take extra subjects in 9th, take extra subjects in 11th, drop them for 10th and 12th when the Okay, pressure is yeah, higher. yeah. Because diversity of learning will always give you more routes that you can eventually choose. Like my daughter, has taken sciences, so we encouraged her to either do economics or psychology, and she said, okay, I will do psychology. Now this is a good way of opening
doors to future careers. And today, in today's world, everybody changes domains once in a while. You know, nobody stays in one domain for very long. And in the olden days, people used to work 30 years in one domain and one career. Now people change jobs every 2-3 years, and even in your lifetime you will change 8 or 10 domains. And so flexibility is in and rigidity is out, and therefore I would encourage young people to really make an effort to think about different things, go speak to some experts, attend talks. These are all things that can arouse your interest in certain domains, and then, you know, as you go along, you know, when you find the road less taken, take it. So I need a final advice from you, sir. So what do you say for parents or students about this 21st century education? I think the 21st century education is going to be defined by what's happening in the world around us. There is geopolitical changes, there's climate change, there is rapid urbanization, there is you know, mental health issues, other health issues. There are viruses that are going to come into the human world, and in this changing world, which people are going to be able to succeed? How will they thrive in this world? The only way you can thrive is if you see these challenges not as challenges but as opportunities. Opportunities to solve problems, opportunities to make a better world, opportunities to learn a new skill, apply these concepts, and ensure that you are able to be flexible around changes that may happen. Now, these are only things that today I am talking about. Yeah. As we go on, there may be new technologies that come. We are going to get to technologies like CRISPR-Cas9, which can change the DNA patterns. Yes, yes. Sir. Now, in such a situation, ethics is another very important question that comes up. So we will need young people who will be able to reason, will be able to talk, will be able to debate and discuss the ethical fallouts of doing things in a hurry. These are kind of changes that are going to happen in this century, and therefore we need people who are broader, not narrow, and are able to apply their skills across domains. And one more last personal question for you. So what is your experience from Harvard University to Ahmedabad University? I think the experience is that I'm very excited about the future of education in India. And even I think you are implementing. True. So I've worked in 3 very exciting new universities in India. I've worked for a while in setting up Azim Premji University. I worked 1 year in setting up the School of Education for Shivnada University. And what is heartening is that we are now building universities that will stay probably for hundreds of years and create a new dawn for education in India. This is a unique thing. You know, at Harvard, I actually experienced this. Yes, yes. Even though I was in the education school, I could take courses across disciplines. I could go to the business school and take courses, and that really enriched me. And I think it's great that now Indian universities are actually doing this. The National Education Policy also has called out that all universities should become like this. And now there are 4 or 5 or 10 universities in India who are making a difference in this way. Maybe other universities will also learn from these and they will walk on this path, and the future for education is very exciting. Okay, wonderful, sir. Thank you so much for participating in this session, sir. Thank you very much, Sravanthi. This has been a pleasure. భరద్వాజ్ గారు, అసలు ఈ అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీకి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? పర్టికులర్గా ఈ కరికులం వాళ్ళకే ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుందా? లైక్ ఐబీ కరికులం కానీ, సిబిఎస్ఈ కానీ, ఆర్ స్టేట్ సిలబస్, ఐజీసీఎస్ఈ, ఇలా ఏదైనా మీకు స్పెసిఫిక్గా ఈ కరికులం వాళ్ళైతే మా కోర్సెస్కి బాగా సూట్ అవుతారు అని అట్లా ఏమైనా అనుకుంటారా? లేదండి, కరిక్యులం వైజ్గా అయితే ఏ రకమైన భేదం అదే ఉండదు. పర్టికులర్గా అడ్మిషన్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. బీటెక్కి స్పెసిఫిక్ ఒక పర్టికులర్ ఒక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అండ్ నాన్ బీటెక్ మిగిలిన అన్ని కోర్సులకి, అంటే మేనేజ్మెంట్, కామర్స్, సైన్సెస్ అండ్ ఆర్ట్స్, వీటన్నిటికీ సెపరేట్గా ఉంటుంది. పర్టికులర్గా బీటెక్ అయితే మన జేఈ స్కోర్ కానీ లేకపోతే మన ఎంసెట్ స్కోర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ తెలంగాణ ఎంసెట్స్ ఎనీ స్టేట్ ఎగ్జామ్. సో మహారాష్ట్ర కానీ, కర్ణాటక కానీ, సో ఏదైనా స్టేట్ లెవెల్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్ లెవెల్లో జేఈ ఎగ్జామ్ కానీ వాటి స్కోర్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ వాళ్ళ మార్క్స్ అగైన్ మళ్ళీ 9th, 10th, 11th, 12th మార్క్స్ కూడా
ఇవి తీసి వీటిని బట్టి మెరిట్ లిస్ట్ తీయడం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ నాన్ బీటెక్ అయితే ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇది చాలా హోలిస్టిక్గా జరుగుతుంది. దీంట్లో వాళ్ళ మార్క్స్ నుంచి వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్, వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ కానీ, కల్చరల్ కానీ, అండ్ వేరే సర్టిఫికేషన్స్, సో ఏదైనా సరే వాళ్ళ ప్రొఫైల్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనుకునేవన్నీ వాళ్ళు దానిలో పెట్టచ్చు. అండ్ ఎస్ఏస్ అవి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట. అండ్ ఎస్ఏస్లో ఏంటంటే వాళ్ళు మోర్ అథెంటిక్గా, అంటే మళ్ళీ ఈ ఏమంటారు ఏఐ అప్లికేషన్స్ అవి వాడకుండా వాళ్ళ సొంత ఆలోచన, అంటే గ్రామాటికల్గా కానీ లేకపోతే కంటెంట్ వైజ్గా కానీ కరెక్ట్గా ఉండాలని ఉద్దేశం కాదు, కానీ మేము వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదొక ప్రాసెస్. అండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మీరు ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు అయితే కాపీ పేస్ట్లు అయితే చేయొద్దు, అండ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి షేరింగ్ కూడా చేయొద్దు. ప్లాగరిజం చెకింగ్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ముఖ్యంగా వాళ్ళు రాసే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మాకు ఇంపార్టెంట్, కానీ మీరు రాసే దాన్ని ఇంగ్లీష్ పరంగా చూడట్లేదు. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కాంటెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు అప్లికేషన్ అది రివ్యూ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ అక్కడ నుంచి దాని తర్వాత వాళ్ళని ఒక పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ కి పిలుస్తారు. సో ఫ్యాకల్టీతో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఓవరాల్ గా ఒక అడ్మిషన్ కమిటీ రివ్యూ చేసిన తర్వాత, అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ అది చాలా కేర్ఫుల్ గా with a lot of time and care జరుగుతుంది. అండ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ ఎవ్రీ అదర్ స్టూడెంట్, బట్ ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళ ఓన్ అబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఓన్ కాంటెక్స్ట్ లో అది ఎలా సిట్యువేట్ అయి ఉంది అనేది చూస్తూ వాళ్ళకి ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. భరద్వాజ్ గారు, ఇక్కడ జనరల్ గా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మా అబ్బాయికి మంచి మార్క్స్ వచ్చేసాయి, లైక్ 1000కి 90% అంటే 900, ఆర్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను, 90% వచ్చింది అన్ని, ఐ మీన్ దే ఫీల్ ప్రౌడ్. అఫ్ కోర్స్ అది ప్రతి పేరెంట్కి ఉండేదే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ మార్క్సే మన లైఫ్ని సెటిల్ చేస్తాయంటారా? మార్క్స్తో పాటు ఇంకేమైనా స్కిల్స్ అడిషనల్గా ఉంటేనే సెటిల్ అవుతుందంటారా లైఫ్ అనేది? ఇది చాలా లోతైన ప్రశ్న. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అందరికీ ఉంటుంది ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయడం అది జరుగుతుంది. కానీ మార్క్స్ ఉన్నంత మాత్రాన తెలివితేటలు ఉన్నాయా అనేది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ మార్క్స్ లేదు అని అది కూడా క్రైటీరియా కాదు. మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇది వచ్చేసరికి మనకి స్టేట్ సిలబస్ వాళ్ళ దగ్గర కనిపిస్తుంది, మెమరైజేషన్. ఇంకా అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే బట్టి కొట్టడం అనమాట. అంతే. సో కాన్సెప్ట్ ఏదైనా కానీ మెమరైజేషన్ చేసేసుకొని ఎగ్జామ్ లో ప్రెజెంటేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు. అది మీరు చెప్పినట్టు ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసరికి అక్కడ వీళ్ళు ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఈ కాంపిటీషన్ అనే రేస్ లో ఏంటంటే మన నేర్చుకునే దానికి కొలమానం మార్కులు అన్న విషయం మర్చిపోతున్నారు చాలా మంది. మనం ఏంటంటే నేర్చుకోవడం మీద ఫోకస్ చేసి దానికి కాన్సిక్వెన్స్ గా మార్కులు రావాలి, కానీ మార్క్స్ కోసం మనం వెంట పడితే నేర్చుకునేది మర్చిపోతాం. సో ముఖ్యంగా మార్క్స్ బట్టి తెలిసే ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి చదివారు, వాళ్ళు పుష్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎంత ఎబిలిటీ ఉంది, ఇవి చాలా అంటే వీటిని తెలుసుకోవడానికి మనకి మార్క్స్ ఒక మంచి కొలమానం అని చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే మార్క్స్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు తెలివితేటలు తర్వాత ప్రూవ్ అవుతాయో లేదో మనకు తెలియదు, బట్ డెఫినెట్లీ అది మ్యాటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ అ టికెట్ టు ఎంట్రీ, బట్ దాని తర్వాత వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో లెర్నింగ్ ఈజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ అండ్ మార్క్స్ కాన్సిక్వెన్స్గా ఉండాలి. మీ అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్, సో వాటి గురించి మాకేమైనా చెప్తారా? సో లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా అందరికీ తెలియాల్సిన ఒక ముఖ్య విషయం ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టైంలో, ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి అండ్ ఫ్యూచర్లో మారుతున్న ఉద్యోగాలకి అండ్ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్కి కూడా ఒకే సింగిల్ ఫోకస్డ్ విధానం సరిపోవట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఐఐటీస్లో కానీ లేకపోతే ఇంజనీర్స్లో చూస్తే చాలామంది ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ సరిపోవట్లేదు. వాళ్ళు టెక్నికల్లీ చాలా సౌండ్ ఉంటారు, కానీ ఇంటర్వ్యూ దగ్గర కానీ లేకపోతే టీమ్ యాక్టివిటీస్లో కొలాబరేట్ కాలేకపోవడం, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా సోలో పాత్వేలో వెళ్ళిపోవడం వల్ల. సో ఇప్పుడు లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సిస్టమ్ ఏంటంటే అది పెడగాజీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ అదే అయినా సరే అది వేరే డిసిప్లిన్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో వాళ్ళకి కంప్లీట్గా డీప్గా వెళ్ళిపోకుండా ఒక బ్రెడ్త్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ ఏంటి, అసలు ఫ్యూచర్లో రాబోయే డిసిప్లిన్స్కి దాంట్లో మనం చదివేదానికి కనెక్షన్ ఏంటి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ డిసిప్లిన్ కాకుండా అది వేరే వాటిలో ఎలా ఫిట్ అవుతుందని. ఇప్పుడు మనకి సింపుల్గా మన టెక్నాలజీ తీసుకుంటే దాంట్లో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఇంజనీరింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ సైకాలజీ, ఇట్స్ అబౌట్ బిజినెస్, ఎకనామిక్స్, మెటీరియల్ సైన్స్, ఇవన్నీ కూడా కలిసి వస్తేనే ఒక ప్రోడక్ట్ మనకి వస్తుంది. సో ఈ అండర్స్టాండింగ్ డిసిప్లిన్స్ ఇప్పుడున్న కాలంలో చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దానికి లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక టీ షేప్డ్ మోడల్, సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే.
ఎందుకంటే ఫస్ట్ అన్ని డిసిప్లిన్స్ కొంచెం కొంచెం ఫౌండేషన్ లెవెల్లో అర్థం చేసుకుని తర్వాత డీపర్గా మనం అనుకున్న డిసిప్లిన్లోకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే మోర్ అడాప్టబుల్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్గా తయారు చేసే ప్రాసెస్కి వాళ్ళు బాగా ఫిట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ చేంజ్ అవుతాయి. చేంజ్ అయినప్పుడు మనం దానికి అడాప్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం నేర్చుకునే విధానంలో మార్పు రావాలి. సో అందుకని లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక కోర్స్ కాదు, ఒక పర్టికులర్ ఫ్రేమ్వర్క్, అది జస్ట్ ఒక పెడగాజీ. సో నేర్చుకునే విధానంలో అదొక ప్రాసెస్ తప్ప నేర్చుకునేవి ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, మనకు సైన్సెస్ కానీ హ్యుమానిటీస్ కానీ. సో కోర్సెస్ అన్నీ సేమ్, బట్ నేర్చుకునే విధానం, దాని లీడ్ చేసే పాత్వే అవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ యా, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది, ఇందాక పార్థ సార్ కూడా చెప్పారు, ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్కి మాత్రమే. బట్ ఈ ఆర్ట్స్ కానివ్వండి, డిజైన్ కోర్సెస్ కానివ్వండి, అండ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మీరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదర్ దాన్ ఇంజనీరింగ్. సో వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్? సో స్టూడెంట్స్ అంటే బిఫోర్ అప్లయింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకసారి ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం తీసుకునే కోర్స్కి ముఖ్య కారణం ఏంటి, అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, పేరెంట్స్ చెప్తున్నారా, జాబ్ సెక్యూరిటీయా, అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అది తెలుసుకుని ఎస్పెషల్లీ అది మనకి నచ్చాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే మనకు నచ్చినప్పుడు దాని వెనకాతలో ఎగ్జామ్ కోసం చదువు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. నచ్చినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా వెళ్తాం. అండ్ మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్తో చేసినప్పుడు ఎక్సెల్ అవడానికి కూడా ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తేనే నీకు మంచి అట్రాక్టివ్ ప్యాకేజెస్ వస్తుంది, బిగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటారని చెప్పాలంటే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా దాన్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. బట్ నా వర్షన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ని బేస్ చేసుకునే వెళ్ళండి. స్టూడెంట్ క్యాపబిలిటీ కానివ్వండి, స్టూడెంట్ స్కిల్ కానివ్వండి, వాడి ప్యాషన్ కూడా కన్సిడర్ చేసి రైట్ పాత్ని డిసైడ్ చేయమని చెప్తాను. సో కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే బైపీసీ వేస్ట్, ఆర్ట్స్ వేస్ట్ అని చెప్తారనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు సమాధానం? సో ఆర్ట్స్లో కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, అండ్ అప్లైడ్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నా కూడా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకన్నా ఇంకా బెటర్ లైఫ్ అయితే వాళ్ళు లీడ్ చేస్తారు అని నేను అనుకుంటాను. డెఫినెట్లీ మ్యామ్, ప్రతి డిసిప్లిన్కి కూడా దాని ఓన్ వాల్యూ ఉంటుంది, అండ్ దాని ఓన్ ఏమంటారు పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది. సో హిస్టరీ అవనివ్వండి, లేకపోతే సైకాలజీ అవనివ్వండి, ఎకనామిక్స్, బిజినెస్ స్టడీస్, బీకామ్ చేశారు కాబట్టి అది తక్కువ ఎక్కువ అనేం కాదు. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఒక వరల్డ్ వ్యూ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక మాధ్యమం అంతే తప్ప దాన్ని చేయడం వల్ల దట్ డజంట్ లీడ్ టు స్టేటస్ ఆర్ అంటే దాంట్లో హైరార్కీ ఏం లేదు. సో జస్ట్ బికాజ్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years బ్యాక్ మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ బూమ్ అది చూసాం ఒక 10-20 years నుంచి. బట్ ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పోయే జాబ్స్ ఆ కంప్యూటర్ సైన్స్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు తీసుకునే కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఓన్లీ అది ఒకటితో సరిపోదు. సో వాళ్ళకు కూడా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ రావాలి, అండ్ వాళ్ళు మళ్ళీ అవసరమైతే నేర్చుకోగలగాలి. సో ఒక్క డిసిప్లిన్లో నుంచే మన అంటే ముందు జనరేషన్ లాగా మొత్తం ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ దాకా ఒకే జాబ్లో ఉండే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు. సో ఇండస్ట్రీ బట్టి అండ్ వాళ్ళు నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ అది అవుట్డేట్ అయిపోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది కాబట్టి అది ఇంకా బెటర్ కోడ్ రాస్తుంది. సో ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే జాబ్స్ వస్తున్నాయి, బట్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ ఎంతమందికి రావట్లేదు, వాళ్ళకి ఏంటి గ్యాప్ వస్తుంది సిస్టంలో? విన్ అయిన వాళ్ళ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నారు కానీ ఐ మీన్ జాబ్లెస్ పీపుల్ గురించి అయితే ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు లక్షల కోట్ల మందిలోనే ఉన్నారు చెప్పాలంటే. అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్, ఇక్కడ జనరల్గా కొంతమంది మెరిట్ స్టూడెంట్స్ నాకు 90+ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఏంటంటే నాకు చాలా హిస్టరీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, నాకు సైన్సెస్ ప్యూర్ సైన్సెస్ చాలా ఇంట్రెస్ట్, కానీ నీకు సైన్స్లో మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ చేయని చెప్తారు. బట్ ఒక మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మనం వేరేగా మళ్ళించడం అనేది అది జస్టిస్ చేస్తున్నట్టు కాదు. సో యూ షుడ్ పర్సూ వాట్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్, అండ్ దెర్ ఈస్ నో డిసిప్లిన్ దట్ ఈస్ హయ్యర్ ఆర్ లోయర్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఎక్సెల్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అది ఇట్ విల్ టేక్ యూ, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈవెన్ హిస్టరీ యూ కెన్ బికమ్ ద బెస్ట్ హిస్టారియన్. సో ఇంజనీరింగ్ అనే కాదు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక్క విషయం దాంట్లో నేను ఒప్పుకున్నది ఏంటంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి ఏ డిసిప్లిన్లోనైనా మనకు ఉండాలి ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో. ఎందుకంటే మనం అది టెక్నికల్గా అప్లై చేయగలిగితే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే డోంట్ జస్ట్ లుక్ ఇట్ లైక్ అ జాబ్. సొసైటీకి మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? ఎందుకంటే జాబ్ చేసేవాడు కూడా డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో యూఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో హౌ ఆర్ యూ బెనిఫిటింగ్ ఎవ్రీ వన్? అంటే సెల్ఫ్ గ్రోత్తో పాటు 10 మందికి ఎలా మనం ఉపయోగపడేలా చేయగలం. సో ఏంటంటారు ఆ కంపాషనేట్ ఉద్దేశం అనేది కూడా స్టూడెంట్స్లో ఉండడం ముఖ్యం, ఎస్పెషలీ దిస్ పాయింట్ ఇన్ అండర్ గ్రాడ్.
సో ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ కొంతమందికి నాకు తెలిసి అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి మెరిట్ బేస్డ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది, అలాగే కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ స్కాలర్షిప్స్ వస్తుంది. సో అసలు అది ఎలాంటి స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు, ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉండాలి? సపోజ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ స్కాలర్షిప్ రావాలంటే ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటే మీరు అది ఇస్తారు, ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇస్తారు? యా, సో మీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగేది మొత్తం కూడా ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్. బట్ ఇది అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ పరంగా కనుక దెర్ ఇస్ అ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ అని అనుకుంటే, అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్లో ప్రత్యేకంగా ఈ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 15 lakhs, వాళ్ళకి సమ్ లెవెల్ 15 లక్షలు 15 lakhs ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు బిట్వీన్ 6 and 15 lakhs అయితే వాళ్ళకి పార్షియల్ ఫీ వేవర్ అనేది వస్తుంది. అది పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఇన్కమ్ కేపబిలిటీ బట్టి, ఎక్స్పెన్స్ బట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ ఆడిట్ అది జరుగుతుంది. అండ్ బిలో 6 lakhs ఇన్కమ్ లెవెల్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అయితే వాళ్ళకి 90 to 100% ట్యూషన్ వేవర్ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దానికి స్పెసిఫిక్గా వీ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ సర్టన్ ఫండ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టు ఈక్వేట్ ఎవ్రీబడి, అంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. అండ్ కమింగ్ టు మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్, సో పీపుల్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ 90% అబవ్ అండ్ మంచి మెరిట్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ తర్వాత స్టెప్ వెల్ స్కాలర్షిప్స్ అని ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ చూసింగ్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్సెస్, హిస్టరీ, దెర్ ఇస్ అ కోర్స్ కాల్డ్ ఫిలాసఫీ, హిస్టరీ అండ్ లాంగ్వేజెస్, అండ్ ఫిజిక్స్, మ్యాథ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ట్స్. సో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి ఏవైతే స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయో వాటికి స్టెప్ వెల్ స్కాలర్షిప్స్ అని వాళ్ళకి అప్పుడు 40% వరకు స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అంటే టు ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు టేక్ దీస్ కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ మోర్ వాల్యుబుల్. అండ్ ఇంకొక ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ స్కాలర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఇదైతే ఇది చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్, అంటే నాట్ జస్ట్ ఇన్ అకాడమిక్స్ బట్ వాళ్ళు సంథింగ్ బియాండ్ చేసిన వాళ్ళు, అండ్ వాళ్ళలో మేము ఒక పొటెన్షియల్ చూసి ఓకే రేపు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లీడర్స్గా ఎదగడానికి చాలా మంచి స్కోప్ ఉంది. అండ్ వాళ్ళకి నాట్ జస్ట్ అంటే ఇట్స్ అ ఫుల్ రేట్ స్కాలర్షిప్, అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి నర్చర్ చేసి ఏ విధంగా వాళ్ళు సొసైటీకి ఇంకా ఉపయోగపడగలరు అనే విధానంలో ఇది మహాత్మా గాంధీ స్కాలర్స్. సో మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్లో ఇవి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ అది కూడా స్పెసిఫిక్ ఒక ఆడిట్ అది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దాన్ని బట్టి ఎవరికి ఎంత వాళ్ళ అర్హులైతే దాన్ని బట్టి ఇస్తాం. స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో సెలెక్షన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్, బట్ ఇఫ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ అ కన్సర్న్, yes, we are also there to support. ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్తారా యూనివర్సిటీలో ఉండేవి? సో అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీలో మీరు చూసుకుంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మినిమం 4 years ఉంటాయి, అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్లో బ్యాచిలర్స్ అండ్ మాస్టర్స్ కలిపి ఉంటాయి. ఇవి 5 yearsలో చేయొచ్చు. సో విడిగా చేసేటప్పుడు మీరు అరౌండ్ 6 years తీసుకునేవి, ఇప్పుడు యూ సేవ్ 1 year ఆఫ్ టైం. అండ్ దీని ఇంటిగ్రేషన్ అనేది 3rd, 4th yearలో జరుగుతుంది. సో యు ఆర్ స్టడీయింగ్ బ్యాచిలర్స్ లెవెల్ అండ్ మాస్టర్స్ లెవెల్స్ కోర్సెస్. అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఇంటిగ్రేటెడ్లో చెప్పుకుంటే దెర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బీటెక్ అండ్ ఎంబీఏ టుగెదర్ ఇన్ 5 years, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇంకా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ వాళ్ళకి ఇది కరెక్ట్గా వాళ్ళకి సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్కి ఇక్కడ నేర్చుకున్నవన్నీ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ట్స్, సో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, మ్యూజిక్ అండ్ థియేటర్, సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ట్స్. సో ఇది ఓన్లీ మిమ్మల్ని ఆర్టిస్ట్ చేయడానికే కాదు, బట్ ఆర్టిస్ట్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఆర్ట్. సో ఇట్స్ అ హోల్సమ్ course to learn everything around art as well, basically the science of art I would say. And ఇంకా మనకి BXMX అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. BXMXలో ఏంటంటే, సో ఎక్స్ ఇక్కడ వేరియబుల్, బ్యాచిలర్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అండ్ మాస్టర్స్లో ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ రెండు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్ హ్యుమానిటీస్ చదివిన వాళ్ళకి MBAతో ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఫినిష్ చేసి బెటర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ రావాలనుకున్నప్పుడు ఆ హ్యుమానిటీస్ కోర్స్ అండ్ MBA ప్రోగ్రామ్ ఈ రెండు ఒక మంచి ఏంటంటారు ఒక కెరియర్ పాయింట్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. అండ్ నాట్ జస్ట్ MBA, క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ అని ఒక కోర్స్ ఉంది, అండ్ హెరిటేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఉంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కోర్సెస్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ బ్యాచిలర్స్ చేసాం కాబట్టి మన పాత్వ ఇలాగే ఉందని అనుకోకుండా, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్, ఏంటంటారు మీరు తీసుకునే సబ్జెక్ట్ అప్పుడు
మీరు మధ్యలో మార్చుకోవాలనుకున్న 1.5 year వరకు మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్న వేరే సబ్జెక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మరొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి 12th standard అయిపోతుంది, డెడ్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు. మేబీ వాళ్ళకి 2-3 ఆప్షన్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే యాక్చువల్లీ తెలియకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా దీంట్లో ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. సో అప్లికేషన్లో మీకు అన్డిసైడెడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో అన్డిసైడెడ్ అనేది ఏంటంటే ఓకే, స్టూడెంట్ హూజ్ షూర్, ఐ మీన్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉద్దేశం సీరియస్గా అయ్యి ఉండాలి తెలుసుకోవడానికి. సో దట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ సీనియర్స్ వాళ్ళు దే కెన్ అడ్వైస్ అండ్ షో దెమ్ అ పాత్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ ఇయర్ అది చేసి అన్ని డిసిప్లిన్స్ చదువుతున్న టైంలో వాళ్ళు 4-5 కోర్సెస్ వేరేగా తీసుకుని అసలు ఆ కెరియర్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది, అది నాకు సూటబుల్లా కాదా. అండ్ మేబీ కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి మనం ఏదో ఊహించుకొని వస్తాం, కానీ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ అల్గారిథమ్స్ అవి చూసి ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది, నేను చేయలేకపోవచ్చు అనుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఐఐటీస్లో కూడా ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మంది. అంటే వెళ్ళాక ఆ అట్మాస్ఫియర్ కి ఇప్పుడు దాకా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే స్పూన్ ఫీడింగ్ జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్ కానివ్వండి. సో స్పూన్ ఫీడింగే ఉంటుంది. వెళ్ళాక వీళ్ళు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోలేకపోయినందువల్ల కూడా డ్రాప్ అయ్యి వెనకొచ్చి మళ్ళీ నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లో కూడా మ్యామ్ చాలా మందికి ఏమంటారు, చాలా రకాల మెంటలీ దే మైట్ నాట్ అడాప్ట్. సో అందుకోసం ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీతో కలిపి సర్కిల్ ఆఫ్ కేర్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇది చిన్న కమ్యూనిటీస్ లాగా అనమాట. సో దట్ ప్రతి ఫ్రెషర్ స్టూడెంట్కి కూడా ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సీనియర్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ అంటే ఇది ఎంత మంచి సిస్టమ్ అంటే మీరు ఎవరైతే సీనియర్స్ని రెస్పాన్సిబుల్ చేశారో సో ర్యాగింగ్ అనేది కూడా అసలు కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా. అండ్ ఏదైనా కావాలంటే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఎల్డర్ బ్రదర్ ఎల్డర్ సిస్టర్ లాగా అనమాట. సో అండ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉంటారు. సో ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్లో హైర్ అంటే 12th నుంచి అండర్ గ్రాడ్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ కేర్ ప్రాసెస్ కూడా వాళ్ళకి ట్రాన్సిషన్ కొంచెం స్మూత్గా చేస్తుంది, అడాప్ట్ అయ్యి అండ్ మేజర్ మైనర్ తీసుకునే దీంట్లో. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి అరుణ్ భరద్వాజ్ గారు. సో స్కాలర్షిప్స్ గురించి కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎస్పెషల్లీ అహ్మదాబాద్ యూనివర్సిటీలో. అండ్ మేజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హోలిస్టిక్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, ఇది చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. మా స్టూడియోకి వచ్చి స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన దానికి చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డియర్ స్టూడెంట్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్క్స్ మాత్రమే కాదు, స్కిల్, క్యూరియాసిటీ అండ్ క్రియేటివిటీ కూడా చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే Prime9 ఎడ్యుకేషన్ని ఫాలో అవ్వండి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. థ్యాంక్ యూ.